Hi Kuttis, welcome back to the another session of zoology class. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Okay, I am happy to start another session. And this is maybe a last session in chapter number 2. Chapter number 2 ல last session க்கு வந்துட்டோம். Okay. இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாसेस பார்க்க போறோம். First one is classes Aves and second one is class Mammal. These are the two classes we are going to discuss in this part. Okay. What are the characteristic features of class Aves? Aves na enna solluvom na paravai appdinu solluvom. What are the expected question in this part? First you have to study the flying adaptation of the birds. Birds oda flying adaptation enna appdinu solittu paakanum. First important characteristic feature of bird is exoskeleton is consist of epidermal feathers, scales, claws on the legs and the horny covering on the beak. This is the first characteristic feature you have to understand. These type of characteristic features are absent in other animals like very good reptiles or amphibians or even mammal also. Exoskeleton மேல என்ன இருக்கு? நிறைய feathers. பறவைனால மேல என்ன இருக்கும்? நிறைய feathers இருக்கும் இல்லையா? and மேல நிறைய scales இருக்குறாங்க, claws வலைநகங்கள் இருக்குறாங்க, then beak. Beak is a peculiar character in Aves. Okay. And endoskeleton, this is the structure of exoskeleton. This is a endoskeleton. The endoskeleton is fully ossified. Ossified means with hollow structure. உள்ளார என்னன்னா ஹோலா இருக்கும், ஏர் ஸ்பேஸா இருக்கும். And the long bones are hollow with air cavities. This type of bones are called pneumatic bones. Pneumatic bones means the bones with the air cavity. I will show the picture. This is a bony structure of birds and human being. See here in birds bony structure there are a lot of cavities are there, and these cavities are called pneumatic bones. Idha enna solluvom na pneumatic bone nu solluvom. And in case of human bones there is no cavity. This is a second characteristic features of birds. So what is the first adaptation? Exoskeleton. And second adaptation, endoskeleton. They have a pneumatic bone. Okay. And third flying adaptation is the pectoralis muscles of the flight, that is pectoralis major and pectoralis minor are well developed. கடையில் போயிட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் கேட்ட அப்படின்னா இந்த மசில்ஸ் தான் வெட்டி கொடுப்பாங்க, வயிற்றுப்புறத்தில் இருக்கும். அதான் pectoralis major and pectoralis minor. See here, pectoralis major and pectoralis minor muscles are given in this part, and these muscles are well developed. These muscles are adapted for flying. So due to the contraction and relaxation of these muscles, what will happen? The wings moves up and down. Wings up and down la move ஆகணும்னா யார் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pectoralis muscles. நமக்கும் pectoralis muscles இருக்கு, நமக்கும் கை தூக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. Like that these muscles also helps in flying adaptation. Okay. And see pectoralis muscles are pectoralis major and pectoralis minor muscles are well developed. And respiration by the compact and elastic and spongy lungs that are continued with the air sacs to the supplement respiration. This is another peculiar character. ரொம்ப தூரம் நாம் பறக்கணும், ரொம்ப ஹைட்டாக பறக்கணும் அப்படின்னா மேலே போக என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கும்போதே என்ன பண்ணுன்னா அது ஏர் சாக்ஸ்னு ஒரு அக்சசரி ஸ்ட்ரக்சர் இருப்பாங்க, அதில் வந்து ஏரை ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க. That is called supplementary respiration or air sacs. This is a peculiar adaptation for flying. What are the points we discussed in this part? First one is exoskeleton. That is a feathers, scales, claws, legs and horny covering of beak. And endoskeleton, the endoskeleton is called pneumatic bones. And flight muscles, pectoralis major and pectoralis minor. And the respiration is aided by the lungs, especially lungs are connected with the air sacs. Okay, see the picture of lungs here. This is a lungs. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 accessory air sacs are connected with the lungs. மொத்தம் 8 accessory air sacs. இது 1 மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம புக்கில் கொடுக்கல, ஆனால் 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். சரிங்களா, ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கலாம். There are 8 accessory air sacs. What are the 8 accessory air sacs? One is intraclavicular air sacs. இந்த போனுக்கு பேர் கிளாவிக்கல் போன் சொல்லுவோம், அல்லது காலர் போன். இந்த போன் இந்த இடத்துல இருக்கிறனால அதுக்கு பேர் கிளாவிகுலார் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் anterior air sacs
Another one is, this is also anterior air sacs, and these two are abdominal air sacs or posterior air sacs. These are the 8 type of air sacs that are connected with the lungs. Okay, this is also special adaptation for birds. Okay, and next we move on to some common characteristic features of birds. Okay, the aves are commonly known as birds. இதெல்லாம் birds தானே, birds னு சொல்லுவோம். And the characteristic features of aves, the presence of feathers and the ability to fly, except some birds, that is ostrich, kiwi, penguin. These are the some flightless birds. பறக்க மாட்டாங்க, ஆனால் birds தான். ஏன்? Body covered with feathers and also oviparous, beak also present, and very good claws and scales also present. Shanks அப்படின்னா கீழ்கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? So they are commonly called birds and the body covered with feathers, and they can able to fly. And 4 limbs are modified into wings. See here, this is a 4 limb, and these 4 limbs are modified into wings. And the most important thing is the hind limbs are adapted for walking, running, swimming and perching. Perching னா என்னதுன்னா கிளக்கிறது, குப்பையை கிளக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு பேர் perching அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, so hind limbs used for walking, running, swimming and perching. And see here, the skin is dry, devoid of gland. There is no skin glands except only one gland. The name of the gland is uropygial gland or oil gland or breathing gland. And this gland is located on the base of the tail. இந்த இடத்துல இருக்கும். See, preening அப்படின்னா நீவி விடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து உடம்பு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிக்கும், பூசிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரீனிங். See the picture, breathing is going on in a duct. All the animals are homeothermic. What is homeothermic? Warm blooded. What is warm blooded? Homeothermic. That means that animal maintain the constant body temperature. அனிமலோட உடம்புல பாடி டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணாங்களா, அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா ஹோமியோதெர்மிக் அனிமல். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Characteristic features of aves are over. First we discuss about the exoskeleton, then followed by the endoskeleton. The next characteristic feature is air sacs, respiration, and another characteristic feature is morphology and very good other special adaptation. Okay, other characteristic feature is the heart is 4-chambered heart, and homeothermic animal already we discussed. Migration is migration and parental care is well marked. Migration, that means move towards the particular location. கூட்டமாக நகர்ந்து போகிறது. வேடந்தாங்களுக்கு வந்து சைபீரியாவிலேருந்து பேர்ட்ஸ் வருமா, அதுக்கு பேர் மைக்ரேஷன் சொல்லுவோம். மைக்ரேஷன் மீன்ஸ் குரூப் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃபார் த ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஃபார் த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச். ஆக்சுவலாக இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஹோமியோதெர்மிக் அனிமல் வந்து கான்ஸ்டன்டாக பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும். ரொம்ப குளிராகிடுச்சுன்னா அந்த ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு ஓடி போயிடும். அதான் மைக்ரேஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் யூரினரி bladder is absent. This is also one of the peculiar adaptation. And another one is only the left ovary is well developed and the right ovary is atropioid. See the picture, this is the left ovary, it is well developed, no urinary bladder, directly the ureter connected with the cloacal opening. Cloacal openingல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யூரிட்டர் கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க. அதனால் இங்கே வந்து யூரினரி பிளாடர் ஆப்சென்ட்டு, ஏன்னா பாடியோட வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அதெல்லாம் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, அண்ட் லெஃப்ட் ஓவரி எது மட்டும் தான் இருக்கும், லெஃப்ட் ஓவரி இஸ் வெல் டெவலப்டு. எப்போவுமே ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட்டு தான் வெல் டெவலப்டாக இருக்கும். ஹியூமன் பீயிங்கு ரைட் சைடு, ரைட் ஹேண்டு, ரைட் பிரைனு லைக் தட். பட் லோவர் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பேர்ட்ஸ் only left is well developed. Okay, and all the birds are oviparous. Eggs are megalethal or macrolethal type. What is macrolethal or megalethal? Very good. Macrolethal means the egg contains a large amount of yolk substance. நிறைய yolk substance இருப்பாங்க, உள்ளார கருவுணவு நிறையா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கருவுணவு நிறையா இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா macrolethal type of egg, and also cleidoic egg. That means the shell or the egg covered with the shell. And fertilization is internal fertilization. Internal fertilization அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்னா எக்கும் ஸ்போமும் எங்கே சந்திச்சுக்குவாங்கன்னா அம்மாவோட உடம்புக்குள்ளே சந்திச்சுக்குவாங்க. And sexes are separate and sexual dimorphism. What is the difference between these two? Sexes are separate and sexual dimorphism. That means if the organism produces the gametes by the different individuals, that is male separately, female separately,
those organisms are sexes are separate. Now commonly call it as a sexes are separate, but we can easily differentiate the male and female animals. That is called sexually dimorphism. Birds la male birds edu female birds edu நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, this all characteristic feature is over. Next, these are the some examples are given: vulture and flamingo, seabirds and penguin, ostrich. These are the some example for blightless birds, and kiwi also blightless birds, and hummingbird. And this is a common emerald dove. This is an our Tamil Nadu state board. Expected 1 mark question. 1 மார்க்கில் அதிகமாக கேட்கலாம். அதனால் தமிழ்நாடோட தேசிய பறவை எதுன்னு கேட்பாங்க. என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமரால்டு டவ். ஓகே, அண்ட் வுட் பிக்கர், மரங்குத்தி பறவை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நியர்பை எக்ஸ்டிங்க்ட் ஸ்பீசிஸ், இப்போ கிடையாது இந்த ஸ்பீசிஸ். ஓகே, திஸ் ஆர் த அனிமல்ஸ் ஆர் கிவன் இன் த டெக்ஸ்ட் புக் ஆஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் Aves. Okay, that's all characteristic features of Aves over. Okay, this is the last class in animal kingdom, class Mammalia. கடைசி பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். Chapter 2 முடிக்க போகிறோம். This is the last part in Chapter 2. Okay, here mamma means animal have a breast. Mammalian gland இருந்தாங்கன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்னா Mammalia அப்படின்னு சொல்லுவோம். They have a found in varieties of habitat. எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it may be in aquatic environment or in arboreal or in maybe a terrestrial environment. So first characteristic feature is, see this animal body covered by hairs. மங்கியை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, மங்கியை ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படியே எழுதிடலாம். The body is covered by hairs is a unique features of mammals. See here this animal, இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா லைன் டைல் மெக்காக்கா, சிங்கவால் குரங்குன்னு சொல்லுவோம். நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கு. Some of them adapted to fly or live in water. See the examples are given. This is a flying mammal. என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட், ஒவ்வால்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் அக்வாட்டிக் மேமல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வெரி குட், டால்ஃபின்ஸ். டால்ஃபின்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அக்வாட்டிக் மேமல்ஸ். அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெமரின் கிளாண்ட் இஸ் அ மோஸ்ட் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ். 3 கேரக்டர் முடிச்சாச்சு. உடம்பு ஃபுல்லாக ஹேர்ஸ் இருக்கும், தண்ணியிலையும் இருப்பாங்க, தரையிலையும் இருப்பாங்க. 3வது கேரக்டர் மெமரின் கிளாண்ட் இருக்கும். சரிங்களா, வேறு என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கப்பா. தே ஹாவ் அ pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, furrowing, swimming and flying. ஏன்னா பேட் பறக்கும் இல்லையா, திஸ் இஸ் அ பெக்குலியர் கேட். 4 limbs இருக்கிறாங்க, 4 கால் இருக்கிறாங்க. 4 காலை வச்சு நடக்கலாம், ஓடலாம், கிளிம்பிங் பிடிக்கலாம், பரோயிங் குழி தோண்டுதல். அண்ட் their skin is glandular in nature. Underline the word. What are the gland present in the on their skin? Sweat gland, sen gland and sebaceous gland. These are the glands. Sweat glands normally excrete the nitrogenous waste and sebaceous gland normally secretes the oily substance. நிறைய விளம்பரம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அவங்க என்ன பசையாக இருக்கா அந்த ஏதாவது சோப்பு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி அது செபேசியஸ் கிளாண்ட், ஆயிலி செக்ரீட்டிங் கிளாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் சென் கிளாண்ட் நார்மலி அதர்வைஸ் கால்டு ஃபெரமோன்ஸ். இட் secretes in both male and female. It helps to attract the same species of the other sex. மேலில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து ஃபீமேலை அட்ராக்ட் பண்ணும், ஃபீமேலில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து மேலே அட்ராக்ட் பண்ணும். அதுக்கு பேர் சென் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் ஆர் த 3 glands are present in the mammal's body. Okay, and exoskeleton. This exoskeleton may be a epidermal horns. This is an example for a exoskeleton or epidermal horns. கொம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்பைன்ஸ், முள்ளு ஒரு சில அனிமலில் இருக்குது, முள்ளம்பட்டின்னு சொல்லுவோம்ல, முள்ஸ். அண்ட் ஸ்கேல்ஸ், claws, nails and a hooves, bony dermal plate. These are the some examples. ஒவ்வொரு அனிமல்லையும் ஒவ்வொரு அடாப்டேஷன் இருக்கும். ஓகேவா. அண்ட் another peculiar character of this mammals are the teeth are thecodon, heterodon and diphyodon. What is thecodon? What is heterodon? What is diphyodon? Heterodon அப்படிங்கிறது different type of teeth. ஹியூமன் பீயிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்சிஸ், canine, premolar, molar அப்படிங்கிற 4 type of teeth இருக்கும். All the 4 type of teeth are different in sizes. That is the reason that type of teeth are called heterodon type. And what is thecodon? Thecodon means this type of teeth are attachment on the socket. ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளார இருப்பாங்க, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா thecodon அப்படின்னு சொல்லுவோம். And diphyodon, during the lifetime the mammals have a 2 type of teeth. One is
Permanent teeth, another one is ஒரு deciduous or milk teeth. Milk teethங்கிறது 12 வயசு வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த டீத் உதிர்ந்துரும். கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற டீத் வந்து permanent teeth அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is a definition for heterodon, thechodon and diphyodon. Okay. And external ear pinna is present. See this animal, pinna. இந்த காது மடல் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே mammals தான். கண்ணை மூடிட்டு எழுதலாம். Pinna is a peculiar character. Okay. The heart is 4-chambered and left aortic arch. Birdsக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்குங்க. நோட் பண்ணிக்கோ. In birds, right aortic arch is present. Aorta வந்து right side வளைஞ்சிருக்கும். But in human being, in mammals, left aortic arch is present. This is the only difference between the birds and mammals. 4-chambered heart, arteries, veins, capillaries, closed circulatory system, divide of a nucleus. இதெல்லாமே common features இருக்கும். But this is the only feature. Right aortic arch, it is a peculiar character in Aves, and left aortic arch is present in the mammals. Okay. Matured RBC are circular. This is a structure of RBC, circular in nature, biconcave. ரெண்டு பக்கமும் குழியா இருப்பாங்க and non-nucleated because of they want to carry the more oxygen. நிறைய ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன கிடையாதுன்னா here absence of nucleus. Okay. And another important thing is mammals have a large brain with when compared to the other animals. பெரிய பிரைனாக இருக்கும். ஸோ கிரேட் இன்டெலிஜென்ட் தென் கம்பேர்ட் டு த அதர் அனிமல். அண்ட் த கிட்னிஸ் ஆர் மெட்டானெஃப்ரிக் அண்ட் யூரியோடெலிக். யூரியோடெலிக் மீன்ஸ் எக்ஸ்க்ரீட் த யூரியா as a waste product. And sexual dimorphism also seen here. Sexual dimorphism, sexes are separate and internal fertilization takes place. They are homeothermic animal, as it like a birds. Birds மாதிரியே homeothermic, that means maintain the constant body temperature. Okay. And this is a structure of skin. Various glands also given here. See here, oil gland also given here. And very good. This is a sweat gland, location of sweat gland. And sebaceous gland is not given in the diagram. These are the 3 type of glands that are present in the skin. Okay, that's all. Characteristic features of mammals are over. என்னென்ன characteristic features பார்த்தோம் அப்படின்னா பாடியில் என்ன இருக்குன்னா நிறையா ஹேர்ஸ் இருக்கும். And epidermal scales, scutes, horns also present. Presence of mammalian gland, 4-chambered heart. RBC is biconcave structure, non-nucleated structure. Have a well-developed brain, great intelligence, metanephric kidney, ureotelic. You have to write any 5 points out of these points. Okay. Okay, that's all. Characteristic features of mammals also over. And chapter number 2 also over. Okay. So successfully 2 chapter முடிச்சிருக்கோம். Chapter number 1 diversity in organism and second chapter kingdom animalia. There are 2 chapters are over. Okay. So kindly discuss your feedback during the Zoom classes. This is helps to improve ourselves. எங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி share your feedback regarding our zoology class and botany class also. Okay. So thank you very much for your attention. Thank you for your watching. Next class la enna chapter number 3 paakalam. Thank you my dear students. We will meet next class. Thank you very much.